Following are the details of a portfolio consisting of 3 shares. 3 shares ഉണ്ട് A, B, C. Portfolio weight is given. So ഓരോന്നിൻ്റെ weight. Aയുടെ weight is 0.2, B 0.5, C 0.3. Then beta factor is given. Expected return in percentage is given. Total variance is given. Total variance is total risk. Standard deviation of market portfolio return is 10%. So standard deviation is 0.1. You are given the following additional data: covariance of AB, covariance of AC, and covariance BC. Calculate portfolio beta. So first portfolio beta compute ചെയ്യാം. Then residual variance of each of the 3 shares. So residual variance is unsystematic risk of each of these shares. Then portfolio variance using Sharp index model. Fourth, portfolio variance using Markowitz model. സോ പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ ബീറ്റ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഓരോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ബീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബീറ്റ ഇസ് സം ഓഫ് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ബീറ്റ. സോ 0.2 ഇൻറ്റു 0.4 പ്ലസ് 0.5 ഇൻറ്റു 0.5 പ്ലസ് 0.3 ഇൻറ്റു 1.1. വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ബീറ്റേൻ്റെ സമ്മാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ബീറ്റ. സോ യു ഗെറ്റ് ദ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബീറ്റ ആസ് 0.66. ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റിസ്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് പ്ലസ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് യൂസിങ് ദിസ് ഫോർമുല. സോ ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഫ്രം ടോട്ടൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് എഴുതാം, ടോട്ടൽ റിസ്ക് എഴുതാം. വി ഹാവ് ദ ടോട്ടൽ റിസ്ക് ആസ് 0.015, 0.025 and 0.100. Then beta is 0.4, 0.5 and 1.1. Systematic risk is equal to beta square into variance of m. Standard deviation of m is 0.1. So variance of m is 0.1 square. Beta square into variance of m is systematic risk. So 0.4 square into variance of m is 0.1. 0.1 square is equal to 0.0016. Then 0.5 square into 0.1 square is 0.0025. And for C, the systematic risk is 0.121. So unsystematic risk is total risk minus systematic risk. So 0.015 minus 0.0016, 0.0134. So മൂന്ന് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So how do we find this unsystematic risk? Total risk minus systematic risk. Systematic risk is equal to beta square into variance of m. We have the standard deviation of m as 0.1. So variance of m is 0.1 square. From that we find the unsystematic risk for each of these stock. Then portfolio variance using Sharp index model. Portfolio variance ആണ് തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ റെസിഡൽ വേരിയൻസ് ഓഫ് 3 ഷെയർസ് ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ടിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ വേരിയൻസ്. So portfolio variance is the total variance which is equal to, അതായത് the total risk which is equal to systematic risk plus unsystematic risk. We already calculated the unsystematic risk for each of these shares in step 2. അതും വെയ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the unsystematic risk of portfolio. So weight of A is 0.2 as per the question, B is 0.5 and C is 0.3. Then unsystematic risk of ABC we already computed in second step. So 0.2 into 0.134 plus 0.5 into 0.255 plus 0.3 into 0.0879. So weight into unsystematic risk ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the unsystematic risk of portfolio total കിട്ടും. Then systematic risk of portfolio എന്ന് പറഞ്ഞാൽ beta square of portfolio into variance of market. So പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ ബീറ്റ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബീറ്റ ഇസ് 0.66. പോർട്ട്ഫോളിയോ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇസ് 0.66 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എം ഇസ് 0.1. സോ വേരിയൻസ് ഓഫ് എം ഇസ് 0.1 സ്ക്വയർ. സോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇസ് 0.00436. Now we need to find the total risk. So total risk is systematic risk of portfolio, unsystematic risk of portfolio 0.01843. ഇതാണ് വേരിയൻസ് ആസ് പെർ പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് ആസ് പെർ
Sharpe's index model. Fourth part of the question. Portfolio variance on the basis of Markowitz model. So Markowitz model, we can use this formula. Weight of A square into standard deviation of A square. 3 stock ഉണ്ട്. Okay, so 3 part ആയിട്ട്. Weight of A square into standard deviation of A square plus weight of B square into standard deviation of B square plus weight of C into standard deviation of C square plus 2 into weight of A into weight of B into covariance of AB plus 2 into weight of B into weight of C into covariance of BC plus 2 into weight of A into weight of C into covariance of AC. So we have all these figures, weight of A, B, C, then variance of A, B, C. Variance of A, B, C is the total variance as per the question. Then covariance is also directly given. So substituting that in this formula, you get the variance as per Markowitz model as 0.03625.